Enshranka wa wiei asedanya wodia se wona madom no so esande dan ya beche yen. Yenim se wiei so o asempa. Ye gina wani ate wanim ni ate wani gina wanim ni ehwe wanim se be kasa che wo Yesu dim. E de radia se na wiei biem bosom na otwe kwa wiei. Kuada na me ye hwe bibibo ni si breaking the limitations on your life. Enuanom erade bo ni pase yen nje ye ho nto yen. Esese uhunu adwene mu no asetremu se onyame bo se weninji you were created to enjoy life. That is it. Obunsam ne kofa nyame ina baye nanso still Yesu asanso abeji amayembiem. Esese ete se abrabọ nye sunu amane ene adwato efensen enye nsam keke biara abrabọ eya de esese nipa ba no hoto no enti Yesu Kristo eya boa abrabọ mu aye. Jesus is the answer to life. Enti say ope to the enjoyment of life. Say ope say we need jiwa abrabọ mu a Yesu Kristo na de ma. Ye say kada last ukwana na me kasafa say ya ho odin a ye de nya ye ho e de ye bibi biara no ebo onyankopon. Our strength to do everything to progress in life is connected to God. Without God, you are limited. So onipa umfama onyankopon ho oye de ben a enye wa ho odi nyina na wodi ye adwuma na se enye ne esese wodi ye nyina na wodi ye esanse empem bebre no yemfa ye ho share adimnti no bebre na ye no entumi nwie se na ese ye yefa. If we say, Yahudia, Yadibeye Bibiara no Efamo Yankopon. God is our reservoir. Onunchen na Yibibia ya kontriba. Ti say oniwa kaihuni say Wahua de no eswati, you are limited. Na yeshe say naturally ana sitremu ene mebi wo ho a etumisi na esi ani yehu ne yenye yehu. Na sentini say se bibie si ewa brabo emu atorenchem bie si wa brabo emu a eya ade a uhunu se ya ho odi ntumi nkutu emfa so enre yiara ne ese yare bia be fe ne COVID-19 abasasi so hwe ne ekoso faaye ya ho odi a ye wo wiase na no ye de ye hwe ni pe wuwu ya asasi so ende bia me kan se enye vaccine e wo ye no eni gya no nemum eye onyankopon na obem ebi se bi ma won obi onso anwu o ma anyare nti nyahwe ne simu na eni se so nipa se eba se wo no otwe hu fri onyame ncha na se onyame ntem tia ahode ode bibia ekofom yi so onyankopon no ankasa esanso na ase ekone nchen biem nti sa mane bi to a ese hwehwe awurade COVID by nipa betima kan ne pa bia di nanso anokwarefo bi wasase so omobon omusu frɛ rade emra na scientist ne doctor for ehwehwe nuro so omobaba netma ye na ebi nso ni abre ne rade kasa eno ne friend the perfect effect drug edro na ewiemu di no enye nso ne de wo ye no edro no say people called unto the Almighty God na rade ne sane be hwe wiase na nye duro biara me dem kan fi say duro ni wie ko man kan maka che say duro kwa de alfo fraba enu when you are disconnected your strength becomes limited so twu fe rade nchen wa ho de so te enti san atorenchem bia ba e o san connect me rade bi ma say bibi si wa brabo mu a san go back emra na pan nu kra Yesu Kristo no ene mpatami no connecti o danajas connecti ena hye no a eda friend saying pan no so se enye enum no eto tie enti no ebeye buburuja ena wie metoa so biem broni say breaking the traditional limitations on your life se obehwe se amamre ana emra enhyehye ye dawa brabo so betwa ana beti asita yeti enura na me kan se de bempo na me kan se bi se wo hwe ade amfan se ekwan da ho ekwan no ni ka koso hwi se eba se bi edu ba bi ho na se kwanta wom eninti no
yemfa traffic lights mbesi so a because junction woman eye good eye pa nanso so no limit movement wo se do bebi wo ho a car bi o bebi a wo du no na asokoko onko a na ogina car bi e ma enso emra ne se kokko no nti unni kwan so okọ ese wo san gina wa kopim se ebeso green na green ni so ansa na wakọ enti no enso so red wo ho no bia na so green ka bia mfiri wa ma emra no no that is life enti no timi se emra no a limit ye movement and I say ati ye akonia bedi so sana mrate sana mamre etie Yankin Bible, Johannes and Petrinum, John chapter 5, verses 1 to 9. Me can intend them. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the movement of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Arise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. So as ma me kan tintin sisi efa owura bia na wakoda supon bi hu anase friends and akoda subura bi hu ebese mfie aduasa wotwe na emra ne nhihye na mamre ne se eho a obofo behunu nsuo no na ohini nsuo ma ode ayare se tumi na bewuram enti wa bedika tomu no na oyare yekọ enti na che se sa na ade na enti ntem biara no utomu ntemu a na oyare na ekọ wo ye kwataw wo ye ni friend new wo ye bubu new dia wo ye biara no ho betow enti owura nsu koda mfie dia san wotwe na ontumi ntomu kane ye ebeba no a no biofso no wo bubu mmeroye nti ontumi nsore nkeka na ho kra nti mfie aduanan aduasan wotwe oho na oda wada ho saa dabi ena Yesu Kristo ko wo hu se emra no nsore de da ho but emre wo hu ni se obofo no ma mehunu ya unkutom na obofo nso behunu so a wantom kane a eno so no ho nto enti na kire se enkosi se obofo ne beba na wawura to mu kane no oyare no ewo so a oti anye yie na se mmere na anu ama wa na wawu ti when a Bible say Yesu Kristo ko okọ asubra no so no na okoto se wura ne da ho no na bisa anso pese no ho ye den otoato akakra na Yesu hunu se ohia yaresa wa pa na Yesu Kristo okache ne se ene nkoto aburonum na emom mimi Yesu Kristo menum asem ni se sori na nante fa okata nako osori ye no ano okoye ede eni hunu wa emra ese papa we sa abofo amahunu nsuo no amana ntomu kana ne ho nto no da na onyankopon so se sori nante nuanom se onye wode ho fam awrade a wo ho odin e complete. If you are connected to God, your strength is complete. Hweniye emrase wo yale malaria konu weni nyankopon asem se sufre me meje wo so enuanom enye se ye ka bi fufro bi o ye ka the reality of life e se nyankopon bo wiase no na malaria drugs ni ho e bibiara ni ho na nipa adwene nyanya bibiara. And our disconnection with God has brought so many limitations on our lives. And now you train your own say you nyanse to me bibinti and nipa nim say you kwabra. And no asema bet to catch we are saying nara nipa biaka won say if you want to succeed in anything in this life, first be connected to God. The first inventors wamo ye niema kese nkane niema nema ye hunu e wo wiase no mu ni nara nim Yakopon. Go and check and see.
But we want to forsake God and still do exploits. How possible? If you want to break limitations on anything called tradition, then connect to God. Say emran semwa yes one yin say be say kwawrade nchen emran say kwawrade nchen amamre say kwawrade nchen dikan tie awrade ansa die na ye kra tie onyankopon ansa na watu anan ye hwe ni yi wose na waso no onti na ho no kan me de ba ko so kan biem breaking the enemy's limitations on your life atamfo to me the osheto yenso Otamfo between your shout to abrabo so untumi nya hweda. Se kan Bible look and sempa. Etire dumiensa imu dukopim dunsia. Dunsia ne pa na megina so me kan bofo. How he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. But when she saw her, he called her to him and said to her, "Woman, you are loose from your infirmity." And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. But the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on the Sabbath. And he said to the crowd, "There are 6 days on which men ought to work. Therefore come and be healed on them, and not on the Sabbath day." The Lord then answered him and said, "Hypocrite, does not each of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall and lead it away to water it? So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath?" Me can tree no kwa brofo the tree no fencing. Let's say it, say na hwe obayi a oye o Abraham babia asa Satan achechire no mfinhia du wotwe ensese wo sanu ne free chichire yimu omeda so ade ba kono no se ya tamfo eta de enchichire to yenso won penyi to me ye ehye de ohye to yenso nipa a won pe wuyi ebetumi di ohye to abrabo so ani na refi obonsam se ye di emra ne hihye bi beba ma ubonhu se wankasa utwa ho bi enye yi ewreyi esum nyankopon nanso ni mu akoa mami kobada ontumi ntire ni mu nti ni mu na koa ena okoba ena Bible say danu Yesu Kristo ko hia dan onu ko mu oho no ena Yesu hunu so oba wako animu osimfi dun watwini a waye saa o ena Yesu say asamen ena ofre maame no ofre no pe na odini sato no so ena obon pae ma no ena ho to no hia dan mu hwefo no say adentina Yesu abon pae ama no homeda obeso o kire se ontia maame na yaresa na emom otia da na osa na yare no wugidi se adwene enokre enti papa yi maame ni mu akoa no eha no wadwene ho pen onu no ye hia da mu hwefo ana mefa nso obi a ohwe onam fa nse oye obasia wo ho ono hwe hia onhie mu enti maame ko ba ni mu akoa yi eye na ye ne da na ye ne mobo so wotia e kire se anka okono nko anka de bia nko ani mu nanka ebampo se Yesu aba no obeye sample na bia nhihye bi osakra anka nka se me gya kra se awrade ana o se onti ase se Yesu asama amene yare homeda you have enemies o atamfo nampendodo a wo ti ase ni nara wo mpe wo papa adepa biere ne wa wani gye ho na ne ebema ho ato wo ni se fa ho bo Yesu yie. Go deep into Christ, you will always overcome them. Share enye ade bia e wo ye e wa sori mu ana sitrem e na any perfect
nipa bi o wa opa ye de ben e won achi wade just get closer to God, be connected to him. Na me kanina miri na say fa ho hye Awurade mu ye Awurade be yiwa firi Awurade be jiwa firi wonsam enye sa pe obekoso atena osayem obekoso atena omra yemu na be ha wadwene ye wo anhyira wo.